ஹாய் எவ்ரி ஒன். என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல சப்போர்ட் கிடச்சிச்சு. ஸோ ஐ எம் ப்ரொசீடிங் வித் மை செகண்ட் கெஸ்ட்டுன்னு சொல்லப்போனால் ஷீ இஸ் ஆல்சோ மை ஃப்ரெண்ட் நிஷல்யான்னு சொல்லிட்டு. ஷீ இஸ் அ சைக்காலஜிஸ்ட், குவைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நவ். அவங்க வந்து மென்டல் ஹெல்த்து அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம கூட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க. அண்ட் ஹவு ஷீ டேக்கிள்ட் மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அதை பற்றிலாம் நம்மள்ட்ட வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக வந்து ஷீ வில் பி டிஸ்கஸிங். ஸோ கண்டிப்பாக இதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ ஹாய் நிஷல்யா, ஹவ் ஆர் யூ? I'm good. Hi Harish, சொல்லுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கே வந்து ஃப்ரம் வேர் டிட் யூ கெட் திஸ் ஐடியா ஆஃப் சைக்காலஜி நான் பண்ண போறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எங்கேயும் வந்துச்சு? ஸோ நான் வந்துட்டு 11th 12th வந்துட்டு காமர்ஸ் படித்தேன். ஓகே, நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு அதுவே வந்துட்டு ஒரு ஷாக் மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஸ் சைக்காலஜி சயின்ஸ் ஆச்சு, காமர்ஸ் வந்துட்டு சம்மந்தமே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி. பட் நான் காமர்ஸ் படிச்சதுக்கே ஒரு கதை இருக்கு, பட் இப்போ அது வேண்டாம். ஸோ சைக்காலஜி வந்துட்டு ஐ டென்ட் வாண்ட் டு பிகாம், ஐ டென்ட் வாண்ட் டு டூ இன்ஜினியரிங் மெடிசன். அதனால தான் நான் வந்துட்டு காமர்ஸே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தேன். அண்ட் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு டூ பிகாம் எக்கனாமிக்ஸ் அந்த மாதிரி. ஐ வாண்டட் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதில் வந்துட்டு என்னோட சாய்ஸ்ல வந்துட்டு 2 இருந்துச்சு. ஒன்று விஸ்காம் அண்ட் ஒன்று சைக்காலஜி. அண்ட் சைக்காலஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஆல்வேஸ் ஹேட் அன் இன்ட்ரெஸ்ட். லைக் இப்போ எங்கேயாச்சும் கூட்டத்தில் போகிறோம், எங்கேயாச்சும் போய் உட்காடுறோம்னா ஐ ஆல்வேஸ் ஹேவ் திஸ் திங் வேர் ஐ கீப் அப்சர்விங் யார் என்ன பண்ணுறாங்க, லைக் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, என்ன திடீர்னு யோசிக்கிறாங்க. தட் ஐ டென்ட் டு லைக் கீப் அப்சர்விங். லைக் இட் வாஸ் அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி. விஸ்காம் வந்துட்டு ஐ தாட் ஓகே ஐ டேக்னு, பட் தென் ஐ ரியலைஸ் தட்ஸ் நாட் அபவுட் ஒன்லி ஆர்ட், பட் இட்ஸ் அபவுட் மீடியான்ட்டு. And I was not interested in media per se. Adanala the other choice was psychology, and thank God I joined psychology, because if I had taken anything else, I don't think I would have liked doing it as much as I like doing, or I like being in this profession. So this is how I sort of like ended up taking psychology. And continuing with it was quite a choice, like a very conscious choice that I took. ஸோ மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இப்போதான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5-10 இயர்ஸா இட் இஸ் ஆன் த டாக்ஸ். அதாவது மென்டல் ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம், மென்டல் ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும், எனிதிங் ஈவன் மென்டல் ஹெல்த் இஸ் சம்திங் ஈக்குவல் டு யுவர் பிசிக்கல் ஹெல்த் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இப்போதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 5-10 இயர்ஸா பார்த்து பேசிட்டு இருக்கோம். அதை பத்தி ரொம்ப வைரலா ஒரு மாதிரி ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம். இது வந்து என்ன ஒரு 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 சின்ன விஷயம், இப்போ திடீர்னு ஒரு விஷயம் வைரலாகி காணாம போயிருமே அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா, இல்லைன்னா வந்து திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபியூச்சர், லைக் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஃபார் எவர்? ஸோ இது வந்துட்டு ட்ரெண்ட் ஆகுற ஒரு விஷயம்னு சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் இப்போ ஹெல்த் பொறுத்த வரைக்கும் லைக் நீங்க சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி ஒரு டிகேட் ஆர் 2 முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் ஹெல்த் பத்தியே யோசிக்கிறது அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ டாக்டர்ஸ் கிட்ட அடிக்கடி போறது ஆல்சோ வாஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஒன்ஸ் லைஃப். பட் அதுவே வந்துட்டு தட் ஷிஃப்ட் இன் இட் செல்ஃப் கேம் ஃபியூ டிகேட்ஸ் பேக். அண்ட் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு 2 or 3 டிகேட்ஸ் முன்னாடியில இருந்து தான் வந்துட்டு மென்டல் ஹெல்த், சைக்கியாட்ரிஸ்ட், சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பெருசான்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஓரளவுக்கு தெரிய வந்தது. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் திஸ் டிகேட் ஒன்லி லைக் மென்டல் ஹெல்த் இஸ் பீங் ஸ்போக்கன் அபவுட் டே இன் அண்ட் டே அவுட். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ட்ரெண்ட் அப்படின்ற ஒரு வைரலான ஒரு விஷயம்ன்றதை விட இட்ஸ் அ ஜெனரேஷனல் ஷிஃப்ட். லைக் முன்னாடி வந்துட்டு பிசிக்கல் ஹெல்த்க்கு வந்துட்டு நம்ம அவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க தேவை இல்லாம இருந்தது. பிகாஸ் அவர் டே டு டே ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைலே வந்துட்டு நம்ம ஹெல்த் பெனிஃபிட்டிங்கா தான் இருந்துச்சு. என்ன சொல்றது, நம்ம பண்ற வேலைகள், நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாமே வந்துட்டு ஹெல்த்துக்கும் சரி மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் சரி ரொம்ப பெனிஃபிட்டிங்காகவும் சப்போர்ட்டிங்காகவும் தான் இருந்துச்சு. லைக் ஃபுட்ல இருந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் ஸ்டைல்ல இருந்து எல்லாமே அப்படிதான் இருந்துச்சு. பட் as we started, like as world started developing and technology started developing and job and work stress started coming in, healthமே சரி mental healthமே சரி it started getting affected. But முதல்ல வந்துட்டு instead of giving a lot of importance for mental health, ஏன் physical health ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா, physical health is something that is seen, like வெளிப்படுத்துற மாதிரி தெரியுற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு பிசிக்கல் ஹெல்த். லைக் உடம்புக்கு ஏதாவது ஆகுது இல்லைன்னா சிம்டம்ஸ் ஏதாவது தெரியுதுன்னா உடனே பார்க்கக்கூடிய விஷயம் பிசிக்கல் ஹெல்த். ஸோ தே ஸ்டார்டட் வித் லுக்கிங் அட் பிசிக்கல் ஹெல்த் as a very big thing. And now we have like enough advancements and enough understanding and very less stigma and very less I'm not getting the word, but awareness is there's a lot of awareness when it comes to like physical health. Like unknown விட known அப்படின்றத physical health பத்தி நமக்கு
தெரியும். மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னு வரும்போது there is a lot of unknown things than known things. இப்பதான் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு சில ஃபேக்டர்ஸ் இன் மென்டல் ஹெல்த் தெரிய வருது. லைக் இப்போ டிப்ரெஷன்னா இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் சேடா இருக்கிறது. டிப்ரெஷன்னா கொஞ்சம் சிவியர் இன்டென்சிஃபைட் சேட்னஸ் அண்ட் அதுக்கு மேல நிறைய ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதே மாதிரி ஆங்ஸைட்டின்னா சும்மா படபடப்பா இருக்கிறது மட்டும் ஆங்ஸைட்டி கிடையாது, அதுவுமே ஒரு சிவியாரிட்டி இருக்கு அப்படின்றது இப்பதான் வந்துட்டு கொஞ்சம் பேருக்கு. லைக் ஏன் நான் கொஞ்சம் பேருக்குன்னு சொல்றேன்னா I'll come to that, but then இப்பவுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் பேருக்கு அது வந்துட்டு ஒரு தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. அண்ட் லைக் ஐ செட், ஏன் கொஞ்சம் பேருக்கு நான் சொல்றேன்னா எஜுகேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிற பீப்புளுக்கும் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் அண்ட் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது ஆக்சசிபிலிட்டி டு இன்டர்நெட் அண்ட் ஆக்சசிபிலிட்டி டு நியூஸ், வேர்ல்ட் நியூஸ், அந்த மாதிரி இருக்கிற பீப்புளுக்கு தான் வந்துட்டு ஈஸியா தெரிய வருது. லைக் எதுவா புதுசா ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்தாலுமே ஈஸியா தெரியற வர்றது அவங்களுக்கு தான். அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் பத்தியுமே அவேர்னஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the population that I was speaking about, where they have an accessibility for things, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் யா மென்டல் ஹெல்த்னா இது, டிப்ரெஷன்னா சும்மா சேடா உட்காந்துட்டு இருக்கிறது கிடையாது, இட்ஸ் a lot more serious concept, it needs medical help அப்படின்றது இப்போதான் கொஞ்சம் பேருக்கு தெரிய வந்திருக்கு. So I don't think it's a viral thing where கொஞ்ச நாள் அது போயிடும்ன்ற மாதிரி. It's a generational shift wherein it's a start. So from here on, more and more people will start giving this an importance. So it's like that. So என் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சு நான் கேட்குற ஒரு விஷயம், ஸோ ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இன் மென்டல் ஹெல்த்தும் இட் இஸ் மோர் லைக் இன்டர்ரிலேட்டட் இல்லையா, இஃப் ஐம் நாட் ராங். ஸோ அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் யுவர் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ப்ராப்பர்லி, your mental health can also get affected, and if your mental health is also not proper, your physical health can also get. So it is more like interrelated விஷயம், interdependent ன்னு சொல்லலாம், எனக்கு தெரிஞ்ச இன்னும் பெட்டரான வேர்டு. அண்ட் ஓகே, ஸோ கம்மிங் டு த பாயிண்ட், நம்ம ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன்ல வந்து ஆஸ் யூ செட் பிசிக்கல் ஹெல்த்துக்கான விஷயங்கள் வந்து பாத்துக்கிறதுக்கான விஷயம் நிறைய இருந்துச்சு. லைக் they did everything more physically than us sitting in front of a system or whatever you call it. அது ஒண்ணுதான் வந்து ரீசனா that their mental health was better, or they didn't know there is something called as depression? See, அது எதையுமே வந்துட்டு ஒரு ஃபேக்டர்னால தான் சொல்ல முடியாதுல்ல. லைக் எஸ்பெஷலி when it comes to like health, mental health, ஹெல்த்துமே இப்போ ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னா அது வந்துட்டு ஒரே ஒரு ரீசன்னால தான் அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. மேபி அவருக்கு ரொம்ப நாளா ஸ்ட்ரெஸ் இருந்திருக்கலாம், ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒழுங்கா பண்ணாம இருந்திருக்கலாம், ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பேடா இருந்திருக்கலாம், ஒரு ஹெரிடிட்ரியா வந்துட்டு அவங்களோட ஃபேமிலியில வந்துட்டு ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு அன்னைக்கு ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸ் அவர் கேட்டிருந்திருக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் லைக் மோர் தென் ஒன் ஃபேக்டர். ஸோ லைக் தட் ஐ திங்க் ஈவன் ஃபார் மென்டல் ஹெல்த் இட்ஸ் நாட் தட் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்துட்டு அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ, லைக் அவங்களுக்கு வந்துட்டு மென்டல் ஹெல்த் வாஸ் பெட்டர் பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற சில விஷயங்கள் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. So today it's not like because we are getting to know about these things we are feeling it, and it's not like back then no one was having it. So I think the difference is back then the amount of stress that people were having, like if I say competition and expectation, performance, and pushing ourselves more in order to live a good life, all of that was not required at that point of time. People were able to like live a good life by having a very laid back lifestyle, like work போறது வரது, அவங்களோட வேலைகள் செஞ்சுக்கிறது, ஃபேமிலியோட நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது, லீஜர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றது, and also getting good amount of sleep and being able to eat good food. All of that was a given in that point of time. So mental health ஏன் affect ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா all of these factors were very conducive, that is protective of them. But இப்போ வந்துட்டு நான் சொன்ன எல்லா ஃபேக்டர்ஸ்லயும் நம்ம அடிபடுறோம். லைக் ஸ்டார்டிங் வித் வீட்டுக்குள்ள லைக் நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் ஸ்லீப் ஹேபிட்ஸ்ல இருந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அட் ஸ்கூல், அகாடமிக் ப்ரெஷர், அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ப்ரெஷர், ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இஷ்யூஸ், அண்ட் ஃபாதர் அண்ட் மதர் அலாங் வித் தேர் சில்ட்ரன், ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்கிற இஷ்யூஸ், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ், அப்புறம் வெரி லோ லெவல் ஆஃப் லைக் ரெசிலியன்ஸ் அண்ட் கோப்பிங். ஏன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஜெனரேஷனல் ஷிஃப்ட், நோ ஒன் ஹேஸ் அ மேனுவல் as to what should be done. பேரண்ட்ஸுக்குமே சரி, சில்ட்ரன்ஸ்க்குமே சரி, டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆல் தி அதர் ப்ரொஃபஷனல்ஸுக்குமே யாருக்குமே ஒரு மேனுவல் கிடையாது. இப்படிதான்
இப்படி பண்ணாதான் வந்துட்டு குழந்தைங்க நல்லா வளருவாங்க, இப்படி பண்ணாதான் உங்களோட மென்டல் ஹெல்த் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யாருக்குமே வந்துட்டு மேனுவல் கிடையாது. பேக் தென் இட் வாஸ் a way of life. Now since there is a shift that is happening, எப்பவுமே ஒரு விஷயம் மாறும்போது நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்ல, நிறைய it will almost feel like an earthquake and a disaster where something or the other keeps happening and we won't know what is happening. Like ஒரு விதமா வந்துட்டு what is it என்ற ஒரு question mark ஓடயே சுத்திட்டு இருக்கோம். This generation is what is going through that. We all have a question mark as to what is happening, and that in itself can cause a lot of stress, anxiety, and depression and a lot of other things. So நான் இப்போதைக்கு வந்துட்டு depression and anxiety மட்டும் தான் திரும்ப திரும்ப repeat பண்ணிட்டு இருக்கேன். Reason being that is something that can be easily understood by a lot of population. There are a lot of other mental health disorders and also developmental disorders where childrenக்கு மட்டும் like childrenக்கு பிறக்கும் போதுல இருந்தே வரக்கூடிய disorders. அதுக்கப்புறம் there are a lot more in geriatric, there is old age population, and normal adolescent and middle age peopleக்குமே வந்துட்டு other than depression and anxiety there are so many other mental disorders that people do not know about. But to start with, I think இத பத்தி தெரிஞ்சாலே ஒரு big success மாதிரி தான் actually. ஸோ ஆக்சுவலா வந்து என்னோட அடுத்த கொஸ்டின் வாஸ் ஆக்சுவலி இப்போ வந்து யூ செட் அபவுட் ஆர் ஜென்ரேஷன். நம்ம ஜென்ரேஷன்னா பேசிக்லி 90sல இருந்து ஒரு 99 வச்சுக்கோமா ஒரு ஜென்ரேஷன். ஸோ வி ஆர் இன் த ஆக்சுவலி த ரன்னிங் பீரியட் ஆஸ் இன் ரன்னிங் பிஹைண்ட் சம்திங் இன் லைஃப், running behind a career or running behind a dream or whatever you call it. We are in such a situation. There are some people who go and tell it out to their previous generation that this is what is happening with me. And do you feel that the previous generation, just because they don't have a knowledge on this, are not able to understand, or they refuse to understand? For them that was not an importance. So இத நான் வந்துட்டு அடிக்கடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் டு பீப்புள் ஹூ ஜென்ரலி லைக் ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின். ஏன் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல ஆர் சே எதனால வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற யூத் பாப்புலேஷனுக்கு வந்துட்டு யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்துட்டு மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன் அந்த காலத்துல எங்களுக்கு கஷ்டங்கள் இருந்தது கிடையாதா, உங்களை விட நாங்க தான் அதிகமா கஷ்டப்பட்டிருக்கோம், நாங்கெல்லாம் நல்லா தானே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றது வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் தே ஆர் denying to understand, it's because they can't understand. ஏன்னா அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்துட்டு for them the basic was to earn for food, shelter, clothing. அவங்களுக்கு வந்துட்டு அதுவே most of our parents generation பாத்தீங்கன்னா for them food, shelter and clothing in itself was a big question. So for them the most important thing was to secure, like have a secure job, start having a secure income where they can provide for themselves, for their wife, children or so-called family, and have a house that they now no one is going to take away from them, like in a own house, and have the basics, transportation, children education. அதுதான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸா இருந்தது. So for them to talk about mental health, I don't think they had the time to. So whatsoever there was, like பிரச்சனை இருந்துச்சோ இல்லையோ, ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துச்சோ இல்லையோ, anger management issues இருந்துச்சோ இல்லையோ, family school issues இருந்துச்சோ இல்லையோ, they were just like running behind, wanting to make a living out of their efforts. So இதெல்லாம் வந்துட்டு if you ask me, அந்த காலத்துல வந்துட்டு அப்ப mental health issues இருந்தது இல்லையான்னா, that's not true. We are the ones, that is this generation is the ones who are taking the brunt of what they were going through. So whatever they did not deal with, we are dealing with. Since they did not deal with their trauma or their difficulty that they had, or their challenges and problems, since they did not deal with it in a proper manner, now they are spilling it out on the children and this generation for whom food, shelter and clothing is being provided. So there is something called ஒரு ரொம்ப பிரில்லியண்டான ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு தியரி கண்டுபிடிச்சாரு. His name is Maslow. So Maslow's hierarchy of needs இருக்கு. I mean if anyone googles it you can like find it. So அது வந்துட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி. So ட்ரையாங்கிள்ல வந்துட்டு ஒரு 7 to 9 levels இருக்கு. அதுல வந்துட்டு பேசிக் வந்துட்டு லைக் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுட், ஷெல்டர் அண்ட் க்ளோதிங் இருக்கும். செகண்ட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி நீட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இமோஷனல் நீட்ஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ஜெனரேஷன்ல வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ்க்கு வந்துட்டு
food, shelter, clothing, safety and security provide பண்ணிடுறாங்க as family. It's not like they want to do it for us, but that's what they wanted for themselves and their family. It's not like நமக்கு நம்ம வேணாம்னு சொன்னா நம்ம பண்ணாம இருக்க போறது கிடையாது. And நமக்கு வேணும்னா அதிகமாவும் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது. Whatever they are able to do, they are providing it for us. So நமக்கு வந்துட்டு the basic, we don't have to run behind the basic. We have food, shelter, clothing, safety and security. That is, தினமும் வந்துட்டு ஒருவேளை ஏதாவது ஆயிடுமோ, யாராவது வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு நம்மளை கொலை பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இல்லாம we are able to have ஒரு normal life. So the next need ன்னு பாத்தீங்கன்னா emotional needs. So emotional needs வந்துட்டு even before the previous generation could reach there, we were born. And right now, for them, they never had the question of what is emotional needs, because they're still running behind providing the next generation with the basic needs. So since we are provided with basic needs, now the next need that we have is emotional need. And human beings, nothing is enough for us. And back then, since they did not even reach the point where emotional need was a need for them, they did not do anything about it. But today, since we have the basics, we are looking more at the emotional needs. And here, I don't know if you have the question, but before you ask me the question, let me tell this also. So it's not like there are people from lower economic strata who might not have their food, shelter and clothing being met. Like சில பேருக்கு வந்துட்டு இன்ன நாளுமே வந்துட்டு ஒரு செக்யூர் லைக் ஓன் ஹவுஸ் இல்லாம, இல்லைன்னா 3 வேளைக்கும் சாப்பாடு இல்லாம, ஆர் ப்ராப்பர் இன்கம் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இல்லாம இருக்கிற பிள்ளைங்களும் இருக்காங்க, இருக்கிற ஃபேமிலிஸும் இருக்கு. இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, அவங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஃபுட், ஷெல்டர் அண்ட் க்ளோதிங் மட்டும் தான் நீடா இருக்குமா, எமோஷனல் நீட்ஸ் நீடா இருக்காதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க கிட்ட போயிட்டு வாட் இஸ் யுவர் ஹையர் நீட், நான் உனக்கு ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் இல்லைன்னா சைக்காலஜிஸ்ட் கொடுக்குறேன், அவங்கள போய் பாருங்க, உங்களுக்கு திங்ஸ் பெட்டர் ஆகும்னு சொன்னா, ஃபார் தெம் த நீட் வில் பி, எனக்கு இப்போதைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு வேணும், எனக்கு இப்போதைக்கு வாழ்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணும், அதுதான் என்னோட பெரிய பிரச்சனை. அதை நீங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணாலே நான் இவ்வளவு சோகமா இருக்க மாட்டேன் தான் almost 90% of the people சொல்லுவாங்க. So what I'm saying is, once the basic need is fulfilled is when we start looking at emotional needs. And unfortunately, the previous generation, they never had the opportunity to look at their own emotional needs, nor emotional needs of the others. So today, if this generation goes and tells the parents that எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு, உங்களால எனக்கு இது ஹர்ட் ஆயிருக்கு, நான் ஹர்ட் ஆயிருக்கேன், எனக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் நடக்குது, எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, உங்களுக்கு அது புரிய மாட்டேங்குதுன்னு சொன்னா, it's not like they're denying to understand, it's just that they're unaware of the whole concept. So okay, so you spoke about a secure job. Actually in the generation la apdi or vishayam irukana enakku theriyala. Secured as in there used to be a time where you get to a government job or you get to a banking sector, your life is sorted. Like you or process, வேலை சேர்ந்துட்டேன், நெக்ஸ்ட் கல்யாணம் ஆயிடும், கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் வீடு வாங்கிடுவேன், கார் வாங்கிடுவேன், எல்லாமே வந்து இட் will happen. So இப்போ வந்து அந்த நம்ம ஜெனரேஷனுக்கு வந்து do you think the job security is also one of the reason that we are falling into this depression or anxiety? அந்த இல்லாதனால தான் நம்ம இது பண்ண ஆரோம். I don't know if I can actually like generalize it to like the population. And ஒருத்தங்களுக்கும் each of us like presents with different problems. But job security பொறுத்த வரைக்கும் job security நமக்கு இல்லையா, or நம்ம வந்துட்டு செக்யூர் ஜாப்ல இருக்க மறுக்கிறோமான்றது எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் தான். பிகாஸ் none of us want to work in one particular company for a period of time. 2 வருஷம் ஒர்க் பண்ணாமா, ஜாபை மாத்து, வேற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தேடு, பெட்டர் சேலரி எங்க கொடுக்குறாங்க, போலாம் வா அப்படின்னு தான் இருக்கும். ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா 10 வருஷமா 20 வருஷமா ஒரே கம்பெனில தான் இருப்பாங்க. மாறி 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 இயர்லி வர இன்க்ரிமெண்ட் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்டா இருக்கும். அண்ட் மேபி பேஸ்ட் ஆன் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் இஃப் த ஆர்கனைசேஷன் ஆர் கம்பெனி ஹேஸ் அ நீட், ஒரு ப்ரொமோஷனோ இல்லைன்னா ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு சேஞ்சோ வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. But in a generationல, I don't know if they are not, I mean, if the world is not providing us job security or if we don't want the job security. And a job securityங்கிறது it's a சொல்லுங்க, இதை சொல்ல வரேன். பட் என்ன விஷயம்னா வந்து as you said, previous generation was behind the basics in life, அதாவது food, clothing and shelter. அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு செக்யூர்ட் ஜாப் தேவை, அப்பதான் வந்து கிராஜுவலா they can build things. But now we are already on a, say for example, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு இருக்கு, நம்ம அது மேல வந்து நடக்கிறோமா ஓடுறோமா தவழ்றோமான்றது வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கு. அதனாலதான் மேபி we are going behind these things இல்லையா. இப்ப நம்மளும் வந்து if we are forced for food, clothing and shelter, again I think we'll be forced to sit in the same place, I believe, for years together, if I'm not wrong. I mean, yeah, they didn't have a safety net, we have a safety net. As simple as that. See, most of the people,
இட்ஸ் நாட் லைக் இன்னைக்கு நான் என் ஜாபை விட்டேன்னா எனக்கு வந்துட்டு 3 வேளை சாப்பாடு கிடைக்காம போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. We probably have our parents to provide us with that, or we have some amount of savings to provide with us. 1 month 2 months வந்துட்டு ஜாப் இல்லாம நான் ஓட்டலாம். So say today I want a better job and this job that I'm in is not satisfactory for me, then I can just like leave the job and like look forward for another job because food, shelter and clothing is sorted. Like நான் வேலை செய்யலைனாலுமே என் மேல வந்துட்டு ஒரு ரூஃப் இருக்கு, சாப்பிடறதுக்கு உணவு இருக்கு, போட்டுக்கிறதுக்கு உடை இருக்கு. மேபி ஒரு வருஷத்துக்கு கூட I don't have to like struggle for that because my parents are earning. But back then that was not there. So if you ask me, என்ன சொல்றது, do I mean இதுக்கு ப்ரீவியஸா நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் என்னன்னா லைக் ஜாப் செக்யூரிட்டின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கா, இப்போ வந்துட்டு இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வீடு வாங்குறது, கார் வாங்குறதுலாம் பாசிபிலிட்டி இருக்கா? The thing is today it's not about the necessity, it's about wants. We are not like earning or we are not like doing anything for the need, we are doing it for the want. I want to live this kind of a life, I want to live a life like somebody else, I want to do this because adu enoda aasa. So it's not, we are not doing anything because we need it, we are doing it because we want it. So that in itself is a difference. And depending on the wants is where our stress and anxiety and depression and our mood and mental health, all of that is dropping or being stable. So today it's not about needs, it's about wants. So job security was very normal, enna solradhu, income and expenditure, all of that. Like if say today youngsters do not have something appdin sonningana, I don't think they do not have something, I think they don't have what they want. That's all actually is the truth. So the previous generation didn't know what they want, this generation knows what they want but are not getting or trying to get it. அப்படி வச்சுக்கலாம் இல்லையா? The previous generation wanted the basics. It's not like they didn't know what they want. Okay. They wanted the basics. They didn't know that something called importance to emotions and importance to mental health existed. Okay. So previous generation wanted the basics. Okay. Or say previous generation needed the basics and they did not know what they wanted. Today's generation wants so much, but what they need is a good mental health and acceptance and resilience and good coping mechanisms to live a good life by getting what they need. But then that's not what we want. We want adambaram, sophistication, luxuries, and enna solradhu, a higher status, higher income, better car, a better house, a branded clothing, luxurious vacation. So we want all of those things. And say, I might be like, I don't want to sound like I'm ignorant about people who want things for their children. Say I have a child, I might want very good education for my child. So because of which I might want to like earn better to provide my child with A-class education. So I don't want to like sound like I am ignorant or say I am closing my eyes to like people who are wanting things for their own children, for them to have a good life. Now, adu solla varala, but then all of us want better than what we have because we think that's what is going to give us a good life. We are not okay, or so we are not happy with whatever life has given. And also because there are a lot of other concepts or say other struggles that today's youngsters go through emotionally, interpersonally. Like most of the families pathina, even till date, parents compare their children with other children, or say school because of the whole concept of competition. Even the child who's probably not being compared with wants to do better, whether the child has the capacities for education. See, ellarkume vandu tanitvam nariya irukku. Like say I might not be great with education as such, but I might probably make like really pretty embroideries or clothes. But if everyone says nee education la da shine agano, because today's generation that's how it is la, ellarume vandu 90% ku mela mark vaangi irukano, ellarume vandu top most colleges la vandu join panni irukano. Ad parents kana wishes mattum kedaiyadhu, even students ku adhe wishes da irukku, because now today we are so much involved in competition and shining bright and winning and success that we don't know what life is. Life is not actually about success or competition and winning. Life is just about living, where we are just like happy. But we all like associate happiness with success, happiness with
I don't know, great achievements. So actually, I got a little lost with whatever you asked me. But before I stop here and let you ask me another question, I think I told you like I studied commerce, and there's a whole other story for that in Sonella. So now I was like telling how எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் வந்துட்டு நல்லா படிக்கணும், like நல்ல மார்க் வாங்கணும், 90% மேல வாங்கணும் அப்படின்றத மட்டும் தான் பாக்குறாங்கன்றது. So இப்ப say for me, if I didn't become a psychologist and if I didn't choose commerce and say I took maths, physics, chemistry, biology, say I so happen to like complete my 12th grade. அதுவே எனக்கு டவுட்டா தான் இருக்கு because I'm terrible at math and நல்ல வேளை நான் மேத்ஸ் எடுக்கல because மேத்ஸ் எடுத்திருந்தா நான் என்ன மார்க் வாங்கியிருப்பேன், பாஸ் ஆயிருப்பேனானே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியல. But whatsoever, I didn't. But say if I had taken, say engineering or medicine or join பண்ணியிருந்தா, from whatever I know of myself, today I'm an MPhil grad, like I have an MPhil degree. But if I had taken engineering or medicine, I think I would have been a dropout, or I would have had like a lot of arrears because I'm not meant for that. I cannot do engineering. I cannot do medicine. Or say engineering is something, medicine I don't know, but engineering is something that I definitely cannot do. But if say I thought that எனக்கு engineering தான் correct, or say engineering பண்ணாதான் என்ன இந்த சொசைட்டில நல்லா பாப்பாங்க, ஒரு என்னோட ஃபேமிலிஸ்ல வந்துட்டு என்ன பெருமையா பாப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சு நான் இன்ஜினியரிங் எடுத்திருந்தா, இன்னைக்கு ஐ வுட் ஹவ் பீன் சிட்டிங் சம்வேர் வண்டரிங் வாட் டு டூ வித் லைஃப். பிகாஸ் எய்தர் நான் பாஸே ஆயிருந்திருக்க மாட்டேன், ஒரு அரியர் வச்சு அரியர் கிளியர் பண்ணி மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் என்ன ஹையர் பண்ணியிருக்காது பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ஸ்கோர் ஆர் சம்திங். அண்ட் அந்த இன்ஜினியரிங் டிகிரி தட் ஐ வுட் ஹவ் ஸ்ட்ரகிள் டு ஸ்டடி ஃபார் சோ லாங், today I will be sitting and wondering what to do with it because neither will I get a job nor do I know what I have studied. And I'm not, என்ன சொல்றது, that degree and me do not go with each other. I don't have the capabilities for it. So most of the children today, they do it because they think that's what has to be done. They don't do it because they think that's what suits them the best. So I think a lot of problems that today's youngsters have in terms of career and job and trying to find themselves out, all of that is because there's a whole lot of confusion that no one is able to answer or help the children with, or help the youngsters with. பார்ட் 1 பார்த்துருப்பீங்க. பார்ட் 2 வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து சீக்கிரமே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ பார்ட் 1 வந்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பார்ட் 2க்கு மறக்காமல் வெயிட் பண்ணுங்கள்.